Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Business Law. Part 26 આજે આપણે સ્ટડી કરશું. We are going to start with contract of bailment. Contract of bailment શું છે? The term bailment is derived from the French word bailer, which means to deliver. Bailment છે એ ફ્રેન્ચ વર્ડ બેલર માંથી ડેરાઇવ થયો છે, જેનો મતલબ એ થાય છે to deliver. According to Section 148 of the Indian Contract Act 1872, bailment means delivery of goods from one person to another person for some purpose. એક person થી બીજી person પાસે તમે તમારા goods ને deliver કરો છો, right? For some specific purpose, એને તમે શું કહેશો? Bailment. On the accomplishment of such purpose, the person receives the goods returned or otherwise dispose of them as per the instruction of the person delivering them. જે goods અને વાપરવા આપ્યું હોય, right? Deliver કર્યું હોય, એ goods ને તમે return કરો છો, તમારું purpose complete થાય છે, or else જે પ્રમાણે સામેવાળા પાર્ટીએ ઇન્ફોર્મ કર્યું હોય એ પ્રમાણે તમે એના instructions follow કરો છો. The person who delivers the goods is known as bailer, and the person to whom such a goods are delivered is known as bailee. Right? જે goods આપે છે એને bailer કહેવાય છે, અને જેને goods મળે છે, right? જેના ઘરે એ deliver કરે છે goods, that is known as bailee. Illustration થી સમજીએ. A enters into a agreement with B to deliver his bicycle to him on the condition that it shall be re-delivered to A after 2 years. It will be a contract of bailment. A will be a bailer and B will be a bailee. A agreement enter કરે છે B ની સાથે, right? એમ કે છે કે હું તને બાઇસિકલ આપીશ. કોને આપીશ? તો બી ને આપીશ. એટલે એ એની સાયકલ આપે છે તો ઈ પર્સન બેલર થાય છે, અને બી જેને ગુડ્સ ડિલિવર કરવામાં આવે છે, જેના ઘરે બાઇસિકલ દેવામાં આવે છે, એ બેલી થાય છે, રાઈટ? હવે બેલી એ શું કરવાનું છે કે ભાઈ 2 વર્ષ કમ્પ્લીટ થાય એટલે એને રિટર્ન કરવાનું છે સાયકલ ટુ એ, એટલે બેલર ને. Essential features of contract of bailment, or you can say requisites for bailment. પહેલું છે contract. The first condition is that there must be a contract between the two parties for the delivery of goods. Such a contract may be express or implied, written or oral. શું કહે છે? તો contract of bailment માં બે પાર્ટી હોવી જરૂરી છે, અને there must be a delivery of a goods. Express, implied, written and oral contract હોઈ શકે છે. Delivery of goods. This contract is for the delivery of some movable goods from one person to another person or to his own authorized agent. If the goods are immovable, the contract will not be a contract of bailment. Goods કેવું હોવું જોઈએ? Movable હોવું જોઈએ, right? There should be a delivery of goods from one person to another. Change of possession. The possession of goods must be affected by such a contract. Merely custody without possession is not a contract of bailment, right? Change of possession of goods, right? એ હોવું જોઈએ.
તો જ તમે કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ બેલમેન્ટમાં એન્ટર થઈ શકો. Purpose of delivery, right? The delivery of the goods is for temporary purposes. It may be for safe custody, repair, carriage of guarantees used by the bailee. ટેમ્પરરી પર્પઝ માટે ગુડ્સની ડિલિવરી થઈ ગઈ હોય, જેમ કે રાઈટ તમે કોકને થોડોક ટાઈમ માટે આપો છો, રાઈટ રિપેર કરવા માટે, સેફ કસ્ટડી માટે. નંબર ઓફ પાર્ટીઝ, there is two parties tender such contract. Example, the bailor and bailee, બે parties છે એમાં. The person delivering the goods is called the bailor and the person to whom the goods are bailed is called bailee, right? આપણે આગળ પણ જોયું, right? Right of ownership. In a contract of bailment, the right of ownership remains with the owner. Bailor પાસે જ ownershipના rights રહે છે and is not changed. Ownership છે change થતી નથી. If the ownership is transferred, the contract will be a contract of sales and is not of bailment. Right? તમે goods ને ટ્રાન્સફર કરો છો તો એ બેલમેન્ટ કહેવાતું નથી, પણ શું થાય છે? કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ સેલ થઈ જાય છે when you are transferring the ownership, right? Next છે change of form. Change of form. If the goods bailed are altered in form by the bailee, such as cloth is converted into a shirt, still the contract is one of the bailment, right? કોઈ પણ ફોર્મમાં ચેન્જ થાય છે, રાઈટ? તો જેમ કે ગુડ્સ તમે આપ્યું છે, કાપડ આપ્યું અને કાપડનું શર્ટ બનાવી દઈએ છે, then also it is the contract of bailment. Good in possession of bailee. The deliverer of the goods is not essential if the goods are already in the possession of the person who entered into a contract as a bailee. Goods is possession of a bailee, right? એટલે તમે જે પણ goods deliver કરો છો, right? એ goods સામેવાળા વ્યક્તિ એને પાછું દેવાનું રહે છે. Redelivery of goods. Under such a contract, the goods are redelivered to the bailor or according to his directions upon the fulfillment of the purpose by the bailee. તમારે પાછે પાછું દેવાનું રહે છે, રીડિલિવર કરવું પડે છે. જેનું ગુડ્સ છે, બેલરનું ગુડ્સ હોય તો બેલીએ પાછું એને આપવું પડે છે. Next, right of reward. In a contract of bailment, both the parties, bailor and bailee, can get a reward, but it depends on the nature of transaction. Right? Bailor and bailee બેને rewards મળે છે, depend કરે છે કે કેવા ટાઈપનું transactionsમાં enter થાય છે, right? Next છે termination of bailment. A contract of bailment can be terminated by any of the following way. Very first is accomplishment of purpose, right? જેવું કામ પૂરું થાય એવી રીતના contract of bailment છે એ complete થઈ જાય છે. Say for example, સાયકલ શીખવા માટે તમે બીજાની લઈ આવ્યા હોય, પછી પાછી તમે એને સાયકલ આપી દો છો, તમે સાયકલ શીખી લીધી તો શું થઈ ગયું? Accomplishment of purpose થઈ ગયું. When the purpose of which goods are bailed has been accomplished, the contract of bailment is terminated and the goods are returned to the bailor. Second, expiry of the time. When the goods are bailed for a fixed time period and the contract of bailment is terminated at the expiry of the time fixed.
2 મહિના માટે તમને ગુડ્સ આપ્યા હોય, તમે 2 મહિના પૂરા થાય છે, તમે ગુડ્સ તમારી પાસે પાછા મંગાવી લ્યો છો, રાઈટ? શું કીધું? એક્સપાયરી ઓફ ટાઈમ પીરિયડના કારણે તમે એને ગુડ્સ રિટર્ન કરો છો. ડેથ ઓફ ધ પાર્ટી, a gratuitous bailment is terminated by the death either of the bailor, right? બેલોરની ડેથ થાય છે તો એ ગુડ્સ પાછા કોને દ્યો તમે, રાઈટ? એટલે termination of bailment is done. Bailey's inconsistent act, a contract of bailment is voidable, terminated at the option of the bailee. Thus, any act with regard to the goods bailed with the condition of the bailment. તમે બેલમેન્ટની કોઈ કન્ડિશન ફૂલફિલ ન કરી હોય, બ્રેક કરી હોય તો પણ એ ટર્મિનેટ થઈ જાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.